All right, so for your lesson, you have balancing equation. I've got here some exercises. So basically, can you see my screen? Can you see my screen? Apa. Okay, all right. So basically, yung balancing chemical equations, ang sinasabi lang niya, dapat yung lahat ng number of atoms, the number of molecules are equal sa left and right side of the equation. So for example, you have here number 1. You have water that produces hydride and oxide. Okay, so when I do this, let's try. I do it like this. So you have H2O, right? H2O. Tapos sa kabilang side, you have H2 plus O2, right? So when I balance chemical equation, I try to write it like this. So I try to write ilang H meron ako sa left-hand side. So basically, first, ano yung elements na meron ka? 'Di ba? Meron kang hydrogen and oxygen, right? So you looking at this chemical equation, let's go to the left-hand side. Sa left-hand side, how many hydrogen atoms do you have? 1. Ay, 2. 2. How many oxygen do you have? 1. 1. Dun sa kabila, ilang hydrogen meron ka? 2. 2. Sa kabila, ilang oxygen? 2. 2. Alright, so looking at hydrogen, mukhang balance sila. May dalawa sa kabila, may dalawa sa right. Yung oxygen mo, however, hindi siya balanced. 1 lang yung oxygen sa left, 2 yung oxygen sa right. So, anong kailangan mong i-multiply sa oxygen to make it equal sa kabilang side? 2. 2. Okay, so lagyan ko ng ibang kulay para madali. So magmumultiply ako ng 2. So magkakaroon ka ng dalawang oxygen, right? Lagay ko na lang yung spaces ko. Teka lang. So times 2, magkakaroon ka ng 2 na oxygen, tama. But since you multiplied 2 dito sa oxygen, dapat mag-multiply ka rin ng 2 dito sa 2H2O. Do you understand why? Yes. Yes. So, since nag-multiply ka ng 2 sa oxygen, kailangan mo rin mag-multiply ng 2 sa hydrogen. So, ano yung magiging sagot? 4. 4 na yung hydrogen. Ngayon, tingnan mo yung hydrogen. Ilang hydrogen meron sa left? 4. Ilang hydrogen meron sa right? 2 lang. 2 lang. So, ano yung kailangan mo i-multiply dito sa hydrogen sa right to make it equal? 2. Times 2, right? To make it 4. 4. Okay, now. So, since nag-times 2 ka, lalagyan mo rin ng 2 dito sa chemical equation. Ngayon, equal na ba sila? Yes. Yes. So, yung balanced chemical equation mo would be 2H2O, 2 hydride, 1 O2. So, yung magiging final answer mo dapat is like this. 2, tapos magkakaroon ka ng dalawang hydride, tapos isang oxygen. Pero hindi mo na kailangan lagyan ng number pag O2 kasi hindi mo na kailangan lagyan ng number 1. Understand? Is this clear? Yes. Okay, now, let's do number 2. So, meron kang, sulat natin ha, Fe2O3 resulting to Fe plus O2. Okay. Hindi ko alam bakit yan. Okay, so sa baba, sulat natin. So you have
Ano yung mga atoms, ano yung elements na meron ka sa equation na ito? Iron and oxygen. Iron, oxygen. Ilang iron meron ka sa left-hand side of the equation? 2. 2. Ilang oxygen meron ka sa left-hand side of the equation? 3. Very good. Now, let's move on to the right-hand side of the equation. Ilang iron meron ka sa right-hand side of the equation? 1. Ilang oxygen meron ka sa right-hand side of the equation? 2. 2. Now, so mukhang complicated, no? Kasi merong 2 iron sa kabila, 3 oxygen sa kabila. So, simulan natin dito sa iron, sa right-hand side of the equation. Right? Kasi mas konti yung right-hand side. Ano tingin mo? Ano yung kailangan? Before that pala. Simulan natin sa oxygen. Let's go to oxygen. Kasi mas konti siya compared to the oxygen sa kabila. Ano tingin mo ang kailangan mo i-multiply kay oxygen para maging equal siya sa kabila? So, ang ginagawa ko dito, 3 and 2, diba? Look at oxygen. Yung numbers mo dito, 3 and 2. I try to look for this common multiple, LCM. So basically, I try to think of a multiplier sa right-hand side and the left-hand side of the equation to make them equal. Ngayon, pag tinatamad ako mag-isip, ginagawa ko, minumultiply ko lang siya sa kung ano mang number itong nakikita ko sa left and nakikita ko sa right. So for example, in this case, ang lagi kong gustong unang galawin is yung separated siya from the whole molecule. Looking at the left-hand side of the equation, mukhang mahirap siyang galawin basta-basta. Tama? Kasi kadikit niya yung iron. So I look at oxygen dun sa right-hand side of the equation. Ginagawa ko, minumultiply ko siya sa kung ano man yung number sa left. So times 3, so that's equal to 6. Tapos I also do that here. So yung oxygen, I multiply that to 2 to make that 6. Right? Hello? Apa. Ano? Right. So since I multiply that to 2, kailangan ko ring i-multiply sa 2 yung buong molecule. So kailangan ko rin to i-multiply sa 2 times 2. So magkakaroon ka ng, that will be 4. Tapos itong oxygen times 3. Diba? So ngayon, balance na yung oxygen. Yung iron na lang ang hindi balanced. So para maging 4 yung iron, kailangan ko rin siya i-multiply kay 4 to make that 4. So I will have 4 na iron. Actually, itong balancing, trial and error siya. Pwede kang mag-multiply ng kahit na anong number to make them equal. Tapos, kung mangyari, kunwari, yung sagot mo ay instead na 2, ang minultiply mo 4, Fe2O3. Tapos, instead na 4, magkaroon ka ng 8 plus 6, right? O2. Kung mangyaring ganito yung answer mo, pwede mo naman kasi siya laging i-reduce to lower terms. Gets mo ba to? 'Di ba? So, pwede mo siyang i-reduce. Kaya hindi ako natatakot mag-multiply ng malaking number. Okay? So, pag i-reduce ko yan to lower term, pareho lang naman yung sagot. 'Di ba? Opo. Yan. Okay? Clear? Yes. Okay. Sige. So, let's do the next number. Number 3. So, you have Na plus Cl2
resulting to NaCl. Okay. Ano yung atoms na meron ka sa equation na to? Anong elements? Sodium and chlorine. Yes, sodium and chlorine. Now, let's look at the left-hand side of the equation. How many sodium atoms do you have? Ano yan? 1. One. How many chlorine atoms do you have? 2. Right. Now, let's look at the right-hand side of the equation. How many sodium atoms do you have? 1. How many chlorine atoms do you have? 2. Ay, 1. One. Okay. Ngayon, anong step 1 mo? Kung ikaw ang mag-iisip nito ng sagot dito, anong magiging step 1 mo? Yung unahin ko muna yung sa chlorine. Kasi ito yung sa may left. So, multiply ko yung chlorine sa right by 2. Very good. So, magkakaroon ka ng how many chlorine Two. atoms? 2. Two. Tapos, Ngayon, magkakaroon na din ng 2 chlorine yung sodium sa may right. right. Huwag mong kakalimutan. Magsulat ka lagi ng number dito para hindi mo malimutan. So, kailangan mo rin to i-multiply kay 2. So, how many sodium atoms do you have? 2. Right. And then, Tapos, sa kabila din, kailangan i-multiply din sa 2 para Right. mag-balance. right. So, you have to write number 2 here as well. Are they balanced now? Yes. Easy. Okay. Next, let's find a different one. How about number 5? Okay. So sa number 5, you have titanium chloride plus 1, 2, 3, 4, 5. You have oxide. Tapos, resulting to TiO2, titanium oxide, plus, oops, wait up. Wait up. Ito, plus, Cl chloride. Okay. Wag mo lang pansinin yung tuldok-tuldok dito sa notes ko, ha. Sige. So, what are the elements present in this equation? Titanium, chlorine, and oxygen. Right. Now, let's go to the left-hand side of the equation. How many titanium atoms do you have? 1. All right. How many chlorine atoms? 4. How many oxygen? 2. Very good. Now, let's move on to the right-hand side of the equation. How many titanium atoms do you have? 1. Oxygen, chlorine, 2. oxygen. 2. Okay, 2. very good. Now, anong kailangan mong unang gawin? Unahin ko muna yung sa 4. Kasi Okay, so let's look at chlorine, no? Okay, which side of the equation ang gagalawin mo? Left or right? yung sa may right. Right-hand side. Okay. And then? Times 2 para maging 4. Tapos, don't forget to write the coefficient 2. Tapos, are they balanced now? Yes. Yes. So, wala ka nang dapat gawin. Okay, now let's try to answer number 7. So, number 7, you have HCl, hydrochloric acid, 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 2, 3, 4, 5. HCl plus zinc, resulting to, oops, hindi ko alam bakit naglalagay ng tuldok tong hydride plus zinc chloride. Okay. Okay. What are the atoms present in this equation? Hydrogen, chlorine, and zinc. All right. How many hydrogen do you have on the left-hand side of the equation? 1. How many chlorine? 1. How many zinc? 1. All right. Now let's move on to the right-hand side of the equation. How many hydrogen?
2, Chlorine, 2, zinc. 1. Alright. Okay. Anong unang dapat gawin? Trial and error to. Okay lang magkamali. Unahin ko muna yung sa zinc. Zinc. Okay. Ano gagawin mo sa zinc? May balance na pala siya. Ito yung chlorine na 1. Yung Yung chlorine na 1. chlorine. Okay. So, ano gagawin mo sa chlorine? I-multiply ko yung sa may left ng 2. Sa left ng 2. So, times 2. So, magkakaroon ka ng 2 chlorine. So, don't forget, nag-multiply ka ng chlorine, dapat lagyan mo ng number 2. So, anong next step? Isa hydrogen naman sa left. Multiply dun sa 2. Okay. So, magkakaroon ka ng dalawang hydrogen. Tapos, Balance na siya. okay. Very good. So, balance na. Now, let's do number 8. So, number 8, you have here aluminum plus copper chloride resulting to aluminum chloride plus copper. Okay. 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 All right. Now, what are the atoms present in this equation? Aluminum, copper, and chloride. Chlorine. Chlorine. All right. How many aluminum atoms do you have on the left-hand side of the equation? 1. Copper, 1. chlorine. 2. Very good. Now, let's move on to the right-hand side. How many aluminum? 1. Copper, 3. copper, 1. chlorine. 3. Very good. Okay. Anong dapat gawin? Yung sa may chlorine mo na yung LCM. Mm-hmm. Ay, so, 6 yung LCM nila. So, dapat ang magiging sagot pag nilagyan sila ng yung i-multiply is equals to 6. So, Okay. sa right, So, sa right is 2 and sa left is 3. sa right, I multiply to 2, resulting to 6. 6. Sa left, may I'll multiply to 3. 3, resulting to 6. Yes. Now, don't forget, nag-multiply ka ng 3 dito, maglagay din tayo ng number 3. Nag-multiply ka ng 2 sa kabila, maglagay ka ng number 2. Tapos, Yung copper naman sa may left is multiply sa 3. times 3. So, magkakaroon ka ng 3. 3. Tapos, Yung copper din sa right, kailangan din i-multiply din sa 3. so, mag-multiply din ako ng 3. Magkakaroon ako ng 3. So, don't forget, write the number 3. Tapos, Sa may, yung aluminum naman, kailangan i-multiply sa 2 kasi nag-multiply sa may right lang. very good. So, times 2. So, that's equal to 2. Tapos, Sa left din, kailangan i-multiply sa 2 para mag-balance. very good. So, times 2. So, don't forget the number 2. Questions? Balance na ba sila? Yes, yes. Easy? Yes. Ganito ba yung... Hindi ko mag-get. Hmm. Yung ano yun, naalala ko na kung ano yun. I-convert yung chemicals pa. So, ay mali. May problem na ibibigay sa inyo? Ganito siya, look. Convert yata siya. Hindi ko kasi na Alin? picturean. Ito? Alin? Ganito. So, una, ibabalance muna. And then, yan. Wait up. Ito? Try ko maghanap pa. Hindi to balancing, ha? Ay, hindi nga. Ito. Try mo mag-guess mo. Hindi ito balancing. Hindi nga siya balancing. Parang i-convert yata siya. Wait up. So, magkakaroon ka ng CH4. So, given itong chemical equation? Ayun, how many grams of aluminum? Try. Ano yung problem? Ayun, how many grams of aluminum trichloride pa yan?
is produced from 55 grams of difluoride. So how many grams of iron oxide? Aluminum. Ba't aluminum? Wala Ay, namang aluminum yung, dito. yung sa baba, yung sa baba, yung sa baba. Nagsasend ako sa Ah, dalawang ito. picture. Ayan. Ah, ito. How many Ayan. grams of aluminum fluoride is produced from... Ah, okay. Hindi to balancing. Ano to? Yes. Stoichiometry. Sige. Ano yun? Yung stoichiometry. Okay, sige. Sagutan natin tong problem na to. So, meron kang itong problem, no? Wait up. So, how many grams of aluminum fluoride is produced from 55 grams of iron with sufficient aluminum? So, anong given? Provided na ba tong chemical equation? Pero ay, binalance pa yata yan. Ano? Binalance po na yung Oo, nasa kailangan mo baba. muna i-balance. Kailangan mo muna i-balance yung chemical equation. Ah. So, stoichiometry to eh. Sige. Okay. Sige. Wait up. Annotate. So, meron kang... So, provided, binigay ba yung chemical equation sa inyo? Yes. So, sige. So, meron kang aluminum. So, meron ka ng balanced chemical equation, di ba? So, always start from the given. Ang given is 55 grams of F2. 55 grams F2. Tama? Apa. Tapos, ito na yung mag-dimensional analysis ka. Times. Saan yung multiply? Times. 1 mole of F2, ilang grams? So, look at your periodic table of elements. In your periodic table of elements, the mass of iron is... Where's iron? The mass of iron is here. The mass of iron is... 56. Is that 56? Yeah, should be 56, no? 56 grams. The mass of iron is 56 grams. Bakit 38 grams lang ang gamit niya? Fluoride. Fluorine, not iron. So, fluorine, the mass of fluorine is... Where's fluorine? 19. Pero, meron kang F2. So, ang molar mass ng fluorine will be 36. So, fluorine, favorite ko to kasi magsimula ka doon sa given. Magsimula ka lagi sa given. Ang given mo, F2. Tama? Yes. So, kailangan mo lang mag-multiply ng molar mass hanggang sa maiwan yung hinahanap mo, yung unknown. So, sabi natin, 1 mole of F2, ilang mass? 36, di ba? 36 gram F. 38 ba? Yes. 38 kasi 19. Okay. 38 grams. Now, gusto ko tong dimensional analysis kasi tingnan mo, nakikita mo yung multiplier mo, F2, di ba? So, yung unit ng F2, magka-cancel siya. Nakikita mo ba? Yung unit ng F2 dito, magka-cancel siya dito. Tama? Yes. Okay. So, ang natira, moles ng F2. Correct? Apa. Right. Pero ang hinahanap na answer ay aluminum F3. Right? AlF3. Ngayon, tingnan mo yung chemical equation. Ilang moles ng F2 meron ka from the balanced chemical equation? 3. Ilang moles ng AlF3 meron ka? 2. So, gamitin mo rin yon. So, times. Dimensional analysis na naman. Times. Simulan mo sa F2. AlF3. Kasi kailangan ma-cancel, di ba? Kailangan ma-cancel. Tandaan mo, yung nasa ilalim, yun yung gusto mo laging i-cancel. So, ang gusto mong matira, AlF3. Ilang moles ulit ng AlF3 meron sa chemical equation? Nawala ka na. Hello? Ano? Okay na. Nawala ka na kanina. Oo. Net. Ilang AlF3 meron? 2. Right. 2 moles AlF3 over. How many moles of F2 meron ka?
F2, 1. Sa chemical 3, 3, equation, 3 moles. So, makikita mo ba yung ginagawa ko? Maka-cancel na ngayon yung F2. F2, cancel. Tama? Yes. So, natira sa'yo, moles ng AlF3. Pero ang hinahanap, grams. So, balik ka ulit sa periodic table. Hanapin mo ngayon, ilan ang mass nito? Ilan ang molar mass ng AlF3? Wait. 26. Paano hanapin molar mass ng aluminum fluoride? At yan, no, i-add yung mass ng aluminum and chlorine. Very good. Diba? Tama. So, anong mass ng fluorine? Chlorine is 19. 19 times 3. Okay. Tama? Kasi 3. Plus, ano yung mass ng aluminum? 27. Very good. So, ano total mass? 84. So, 84 grams of AlF3 is equal to 1 mole. Tapos, yes, 1 mole of makancel na lang. Very good. So, Okay, nakita mo, yung lahat ng gusto mong i-cancel, simulan mo lagi sa given. Ang given ay 55 grams. Simulan mo lagi sa given. Tapos, mag-multiply ka lang. Molar mass, moles, molar mass. Maka-cancel na tong mga ito, di ba? Yes. And then, so, sa calculator, pag mag-multiply ka, dapat 55 times 1 times 2 times 85. All over. 38. Yung sa ilalim, dapat 38 times 3 times 1. Yes. So, sa calculator, dapat ganito ang itsura ng solution mo. Dapat equal 55 times 1 times 2 times 85 all over. 84 yan. 84 ba yun? 84. All over 38 times 3 times 1. Okay? Yes. Ang magiging sagot, anong unit ng sagot mo? Grams. AlF3. Grams ng AlF3. Okay? Clear? Yes. Sige, wait up. Hanap tayo ng stoichiometry. Wait lang, sakit yung chat ko. Sige. Baba ko muna. Sige pa. Okay. Bye. Bye-bye.